Good afternoon, comrades from the Fourth Estate. To make a statement. Okay. I welcome you to this afternoon briefing, definitely occasioned by the happenings today from High Court that hammered out a ruling from a complaint in the form of a petition to the High Court that was lodged sometime in May this year, challenging the powers of the Commission and challenging the legality of the ex gratia awarded to the former leader of the opposition and the 3 bank bench commissioners. As you might be aware, this matter has been in the public space, probably as early as the new year, and has occupied quite plenty of space in public media and private media. And everyone apparently had an opinion on this matter. Some opined politically, others legally, then the rest were simply rumor mongering. You're also aware that there are the citizens that challenged this matter. There are those in the anti-corruption court that withdrew the matter for reasons known to them. I'm aware of those who went to the leadership court tribunal. I don't know how far they are. I'm also aware there are other petitions to the inspectorate about the same matter. Today morning, we received the ruling of court on the matter, and in a way, it settles the dispute over the powers of the Commission, the role played by Parliament and its attendant committees, as well as the executive in this entire process of budgeting and the entire activities that culminated into the ex gratia award to the former leader of the opposition and the backbench commissioners. There will never be consensus anywhere in the world on matters of finance, and that I agree. But they should never be used to undermine, to berate, to insult, to slander those we disagree with. That can only happen if we have the full knowledge and understanding of what we are addressing. In the impugned matter determined by court this morning, very clear that members of Parliament who have been agitating and making a lot of noise and occupying space were acting either deliberately to portray ignorance to the public, or actually they are ignorant about their duties. I have read the court determination to detail. I disagree with some areas of their determination, but I appreciate and agree with the key area of the determination of this matter, which is whether the Commission can lawfully do that, whether Parliament considered this matter through the right procedures and made a determination of the same. So we shall use that to now agree as Parliament as how we do our business. Probably it offers education to members of Parliament that neglect their duty and then want to appeal to the public through incitement and other forms of excitement on their own. Also, to note that probably this will put the petitioners in the rightful space. People have been asking why I have been personally quiet and left matters to take their course. It's because I believe in the rule of law. If people are petitioning, they have right to petition. If people go to court, they have right to go to court.
And all these different agencies of government have a right to take a decision. Today we obtained one of the key decisions. I am sure it is going to impact probably other possible decisions that we will obtain from that ruling. I thank you. Then I can make a brief in Uganda, if there are questions. Yes, yes, please. Yes, Mr. Namayo. You know, court was very elaborate in its reasoning before hammering the final decision. But in one of the conclusions, I have a different view because in the wisdom of court, the clerk to parliament is at fault in how he named the ex gratia. It's a matter of a disagreement on nomenclature, on what should have called it, in the form, either a form of chart of accounts, but he is not at fault legally because he was only doing his work. So if you do not find him at fault legally, you cannot find him at fault in formal process. So if it was about me, I think for me, given the reasoning of court, the final conclusion on the role of the clerk, I disagree with the court respectfully. Probably it would have been done differently. Hopefully, the clerk, in his own, would probably consider asking court to reconsider that decision because it does not flow with the legal reasoning of court in this matter. Secondly, the clerk never deponed an affidavit before court. So you can easily say he was being condemned and had. And that is a violation of the Constitution. That's my area of departure with the way the matter was handled by court. What would be the effect of the current censure? I think the question of censure, the question should be probably put to the petitioners. But the last time I checked, the petitioners, some of them are lawyers. Not just lawyers, but officers of court. I think they have a fair understanding of what this ruling really means to them. But I'm sure they should be educating each other, including those they have been lying to, that they were actually lying. I hope they'll be able to honestly come out and apologize to the country for misleading colleagues in Parliament. They were aware. They were actually alive to so many suits before court, including the several suits they instituted and withdrew, either instituted through other people and then withdrew them. Then they were reinstating others. So the petitioner should be able to explain to the country their next course of action, given that. But I'm sure they are mature enough and well-schooled to understand the implication of that. And hopefully, those that have been involved in slander and name-calling will come out and apologize, though they slandered. Yes, Samuel. The laws that have been at the forefront of the name comes without a purpose. Yeah. What actions are you considering against these people that have been at the forefront of the law? Well, that is not for today, but I am giving them space to think their own personal integrity. I have been at pains because the biggest business has been my name. On my name, they have had lunch. Others have had bottles of waraji. Others have gotten wealth in slandering me. And I never rush anything. It is my time and space. I'll make a decision on what to do. Because
You do not wake up every day to become Mpuuga. Those slandering me, even if I gave them another 50 years, they won't become half of me. So, but I'll give that time. And then, because there are very serious national issues now to deal with, while those issues obtain, I will ignore the side show, because there are people out there that are waiting for leadership from those who can offer it. And for me, in the interim, I'll give credence to the demands of our people, our common peoples, to offer leadership on very many dicey matters of governance in this country, so that we can, common good is served. I care about my name. I care about my integrity. I also care so much about the direction of this country. I'm very sure those who have been slandering me have been partly using that to deter me from doing what they know I am capable of doing. I want to assure them that I am going on course to do what I think I am capable of doing in the service of alma mater, in the service of this dear land, to which I am obligated as a leader and as a citizen. Don't you think there was a conflict of interest for you to be part of the very meeting that awarded you awards? Namayanja, I want to guide you, my sister, to go and read the court ruling. That matter has been canvassed by court. But if you want to sit in my law class to teach you, I have no problem. But the matter has been canvassed by court. Therefore, but I know it was a matter of people who were trading spite. And therefore, there's nothing like a victory. They only interfered with my progression and the intentions for which I had desired to drive the opposition agenda. You can agree with me that the opposition right now is almost not led. You know, you have people jumping around on everything and ending nowhere. So I want to go back to offering proper leadership other than jumping around on every little thing. Nga kisalawo eggoye ku nsonga enkulu ezibadde mu paalamenti ne mu ggwanga. Ensonga zino zimaze mu paalamenti emyezi 8 nga zeetoololera ku ba commissioners, ate nange yali omukulembeze oludda oluvuganya mu paalamenti emyaka 2 n'ekitundu egiyise. Kooti waliwo bannayuganda abatwalira okwemulugunya nga bagamba nti komishoni ya paalamenti terina buyinza kusalawo ngeri gy'ewakasiimo abakozi baayo. Komishoni terina buyinza kusalawo nsako. Komishoni yakwata bubi ensonga ezo yazikola mu bumenyi bw'amateeka, ate ne ba commissioners abaazirimu era baali munnakyekubiira kubanga baatula mu lukiiko olusalawo ensonga ebakwatako. Ensonga ezo kooti ezisazeewo eggoye era neegamba nti olukiiko lwa komishoni ya paalamenti terwamenya tteeka lyonna oba ssemateeka oba amateeka gafuga paalamenti. N'olwekyo tewaaliwo nsonga yonna yeekwasa ku bulyake oba kubuzaabuza nsimbi y'amuwa wa musolo. Eyo ensonga enkulu ebadde erunya bannayuganda omutwe, abamu bambi mu butamanya oba ne mu butiitiizi baduuka n'okulowooza nti oba oli awo abantu abafaanana nga nze basobola okugenda mu kyagi ky'eggwanga ne bajjamu kye baagala ne bakuuna nakyo mu bumenyi bw'amateeka. Njagala okwebaza kooti okusalawo nandibadde eruddewo kubanga ensonga eno kumpi emaze emyezi 4 mu kooti, naye nga mu kutambula kwayo abamu ku ffe tuwalampibwa, tutyoboolebwa, batulima empindi ku mabega n'okwogera swakaba yenna agendera ku ebyo. Okusalawo kwa kooti kuyambe bannayuganda bonna abadde bakemmentererwa emmeeme, abadde babuzaabuzibwa, kiyambe n'abo abadde baliira ku linnya lyange n'eryabalala ekyemisana banoonye ebyokukola ebituufu. Naddala ababaka ba paalamenti babbula bikola
n'abamaze wano ebisanja 3-5 naye nga tebafunanga na mukisa kutegeera Parliament bwetambula n'amateeka gavuga Parliament. Mbasaba batwala obudde bwabwe. Kooti kyetawandiise singa ebadde ewandiise mu Luganda yandibagambye nti bakibugwe. Naye ndowooza mu kuvvuunula okw'amangu kyebagambye nti bakibugwe, oba oliawo ababasindika mu Parliament bongere bakubamu ttooki. Ensonga ezo tumalidde obudde, si lwakuba nti abafaananga nze tebalina kubuuzibwa nga balina kye bakoze. Ekyokubuuzibwa si musango, naye okugufuula omugano. Ekimu ku byewuunyisa nti abadde beemulugunya be bawaabi, be balamuzi era nga balina ensala yaabwe ku buli nsonga. Era abadde bayita mu kumpi lunaku okubabuulira nga bwe basaladde omusango gwabwe era nga bo bawanguzi. Ndoza obeera mukulembeze ku ddaala eryo ate nga n'abamu mpulira bannamateeka oba bagasomera wasimanyi, n'oba nga weemulugunya nga gwe awaddeyo empaabi ate gwe mulamuzi, ekyo nno kya bulabe nnyo, naddala omuntu yenna ng'alinnyako ku lubaawo olusomesa amateeka. Njagala kwebaza kkooti nandibadde nnyina byesikkaanya naye ku byetwandiise mu nsala yayo empanvu, naddala ensonga ekwata ku kugamba nti kiraaka ensonga ya ex gratia yandibadde agiyita kirala si kye yagiyita, n'olwekyo akangavvula. Ndowooza bw'omala okugamba talina tteeka lye yamenya ate simanyi nsonga kw'osinzira kumukangavvula. Naye mu nkola yaffe bannamateeka, bw'oba nga weemulugunyiza okusalawo kwa kkooti tokolimira nkolimire, ogenda n'ojulira oba n'osaba kkooti yennyini yasaze n'omulamuzi yasaze omusango addemu atunulire ensala ekyo tuyita review. Clerk nzanga bwali munnamateeka ajja kulowooza ku nsonga ezo. Ekyo kiri gy'ali yengwa omuntu kubanga kikwata ku buvunaanyizibwa bwe na mulimo gwe. Naye mu byonna ekisinga obukulu kusalawo eggoye nti situbba nga nsimbyamu wa musolo, tetuli balyake, tetweyagalizangako. Ensonga ezo ziri mu mateeka ate twazifuna ensimbi mu butuufu bwazo, kyekibadde kisinga obukulu. Njala kulowooza nti basajja bakulu ne bakazi bakulu abadde bagufudde omukano okundirako ekyemisana n'ekyenkya ng'akunzira kwe batamiirira, bajja kuddamu balowooze ku ebyo ebisobola okubazza mu bantu babeera ab'omugaso ng'abakulembeze abalonde. Ebyo bitumalidde obudde. Naye kakasa bannayuganda nti ekinvunaanibwa nkimanyi naye sijja kivaako. Nze simanyi bakulembeze bannambalujega bwe batuula bwe balya ne boogera, sijja fuuka nnambalujega. Naye njagala kusaba n'ababaka ba Parliament, naddala abafa b'opposition, naddala abava mu kibiina kyenvamu ekya Nuupu, bafune ku mbavu okwetengerera. Omubaka wa Parliament yenna asobola kwetengerera nga kyenjenje ali awo. Mubadde muba interviewing oyo n'agamba omanyi Mpuuga mutuufu naye wange basajja bayinza okunnyima kaadi oba wanuna ki wano, era oba ogasaaki abaakolonda nga toyina na nteŋŋeneze zigamba nti kino kituufu era kye kituufu. Kati ababaka bwe batyo mutumenye nnyo, mwe mutulemeseza n'okubaako kwetutuuka nga opposition. Muwe ekifaananyi nti weemuli naye nga muli kiguumaaza. Kooti etuwadde ebyokwebuulirirako, tujja kubyebuulirirako. Abo abaagala eggwanga ogenda mu maaso n'abaagala tutambule nga tutambula situbeteggera batambule nange. Ngenda kuddayo ku programu zange ze nali nteekateeka naddala eriffe abavuganya mukiraba mu kiseera kino nga obudde oluvuganya tutambula tubeteggera. Twava ne mu kubeteggera ne tulwa ne wansi akati tuli mu kwemagaza bwemagaza. Tewali nsonga ya Simba gye tugoberera, tubuukira buli kaguddewo, tetulina kye mulama kwe tutambulira, tunoonya butaala nakwetimba mooli nakwetona maganzi. Ekiseera kituuse abadde oluvuganya batte ebigere beebuulirire ku ki kye baagala okutuukako, okuwa eggwanga essuubi nti tulina olugendo twagala okutambula era tululiko. Awo nze we ngenda okudda, abanaatambula nange bangoberere. Nze nkyogerako ekimu ku byennyamiza ye muntu okusala omusango nga tawuliriza nagwagusalidde naye nga waali.
ekyo kyakolebwa ekibiina kyange nenkinenya neyena nenkisaasira kubanga namanya nti bakikola mu kiwuggwe. Abakulembera ekibiina ndowooza bafunyemu ku mbavu ezigoberera ebigenda mu maaso ninze kye banaddamu. Balina omukisa okuvaayo benyonyoleko kye baali bategedde nga kye batategeera, oba beetonde bati beetonze nange ekyokukola nkimanyi. Yesebo ekyomutindo gw'ababaka sirowooza nti kyabwenkanya ababaka bonna okubateeka mu kisero kimu. Buvunaanyizibwa bwa mubaka okukola ku mutindo gwe, kuba twaliwo essomero lyonna lisomesa ababaka kubalinnyisa mutindo. Bwe nali naakafuuka team leader wano namala emyezi 6 nga ngezaako okubako enfuufu babaka bannange, kubanga nga nkimanyi obulabe obulimu okubeera nga oli mubaka nga togoberera. Era ogumu ku musomo nabakolera ne template eyamba omubaka wa parliament n'obeera wa senior 6 okugoberera budget, era nagiyita budget follow up tool. Nengezaako okubasomesa bayige, endowooza baali mu bwangu, abasinga tebakwata. Era abakwata bagoberera mu committees ne mu plenary. Ensonga bagitegeera bulungi nnyo. Omubaka buli omu yavunaanyizibwa sekinnoomu okulinnyisa omutindo gwe. Bw'oba wajja mu parliament ng'oli mu bwangu nga tomaliriza kusoma, osobola okuddayo n'osoma n'oyongerako. Osobola n'ogera n'osoma omusomo gw'owulira nga gujja kuwa enkizo ng'oyala tusigala ng'oli mukulembeze. N'olwekyo omuntu wa senior 6 nga kirasi yazaatendinga zonna asobola okujja mu parliament n'ateeseza abantu be, naddala nga yeefuddeko neyeerwanako okulaba nti agoberera. Kikulu nnyo omubaka bw'asingako awo, naye enjawulo era ogiraba. Kino sikiri ku nsonga nti ya mutindo, kirimu obulagajjavu, kirimu enge, kirimu obukyayi, kirimu n'effubitizi. Olaba n'abaatuula mu legal committee nga ne minutes weziri basaako omukono nabo baagamba tebaaliyo. Kakati oyo oba osobola mujjanjaba naki afaana bw'atyo. Ababaka abasembayo okuteekako emikono ku kiwandiiko baagamba ekibasayiningisiza babajje ku committee. Kakati oyo osobola muwa ddagala kimululuuza, kikiri kijja, kiki ekiyinza okumujjanjaba. So kakati ebirowoozo by'ababaka abamu abalonzi baabwe endowooza babawa obudde babategeere kiki kye baliko. Abamu babadde bava wano nga baga nti wange akasajja akadde katuyiseeko nnyo, kyembuuza babadde balagawa, nze gyendaga mmanyiyo naye boolugendo lwabwe lulagawa. So n'olwekyo ebyo ebimu bya mbeera ya kibogwe saabimalirako nnyo obudde. Kibuuzo ekyokubikyaddde ki? Sirowooza nti kikwewunyisa okuba nti kiyinza n'okubanga eggwanga terimanyi bakomishona balala, era ogwo si musango. Erinnya lya Mpuuga ndooza liwangaliddewo wano kubanga siberangako wa kibugwe. Ekisooka. Ekyokubiri, tewali kubuusabuusa. Naye nkulembera opposition tulina olugendo lwe tutambula, twaluvaako tuli mu kinyumu. Era ndowooza egimu ku byandeeta emitawaana yenge genda kulemberamu opposition wano sikyejjusa kubanga twalina omulamwa n'ekigendererwa. So erinnya lyange ky'obola bali badde ensonga nnene nnyo. Waddewo n'abakementererwa emmeeme nti siitibwa buyitibwa Honorable Mpuuga naye mpitirwa wa kitiibwa. Ekyo nakyo nga kibasuza batudde. Lwaki bamuyita wa kitiibwa? Mwalabako n'omubaka omu ow'ekibogwe ku floor ya parliament. Omubaka oyo yali shadow minister wange wa defense, namulonda mu May wa 2021. Yamala emyaka 2 nga takola naye nga musasula. Yakolayo emyezi 6 egyasembayo naye nga yeewuguusa nti ekigambo w'ekitiibwa kimutabula. Kano weebuuza nti oyo yeetaaga buyambi ki ku myaka gye? So n'olwekyo
enge effubitizi obutaagaliza obukyayi obw'enkukunala naye nga bwe ŋŋambye nti bw'otakkiriza ky'oli weteeka mu kifo ky'otaliimu. Ababaka mikwano gyange nange okufuuka kyendi seegwanyiza bwegwanyiza, ebigere byange bitambudde olugendo luwanvu olw'obwegendereza. Bw'oba oyagala otuuka wendi oyiseewo lutambule, togenda kubuuka bubuusi. Ne bwe naakuwa omugooba ekyesuubo togenda kutuuka wendi nga totaddeemu budde na magezi na kwewaayo na kwefiisa. Waliwo n'abannanga nti lwaki bampita ow'ekitiibwa, bwe nali mpeereza kabaka mwali mu bivvulu, kati nange mbanenye nti mwali mukola birala nga nze ndi mukuweereza kabaka. Mbasalira omusango nti bwe nali ndi kabaka nga mpeereza kabaka nga muweereza nga neewaayo mu buvubuka bwange, obuvubuka obwammwe mwabikola mu bivvulu, nammwe mbasalira omusango. So siberanko mu bulamu bwa kinyumu, obulamu bwange bwonna bubadde bwakuweereza na kwewaayo na kukolera balala. Bwe guba musango nti constituency gye nkiikirira ne bw'ogituukamu omanya nti wano waliwo omubaka akiikirira abantu be. N'olwekyo ekyo saagala kimalira ku budde. Erinnya Mpuuga si linnya lya bulijjo. Seetonda kubeera kyendi n'ennwanyi okubeera kyendi. Ndowooza kibadde balwana ki emyezi 8, simanyi bwe batuuse. Bannange ndowooza kankome wano. Mu nnaku eziddako mbabuulire puroguramu engazi ebyobufuzi ne bannange gye tubaddeko okulaba nti tubaako olugendo lwe tutambula. Mwebale nnyo. Yes, ma'am. Thank you.